السلام عليكم جماعة أو رباسي passing due to date pregnancy لكين. First we have definition of post-term or prolonged pregnancy. What's prolonged pregnancy is a 42 completed weeks or more. يعني any pregnancy that goes beyond 42 weeks which equals to 294 days. أما اللي ريكم دار دلين term pregnancy بخوي تساندا سيو حفت ويكا تتسلو دو ويكا أي جدا بجدا كي لسر سي بارتي باشا يكم شد we have full term تساندا 39 week of gestation until 40 week plus 6 days of gestation اللي baby بيتن بدن that's a full term baby which is the best time for delivering the baby أجر لسيو no week كم تربو دبتا early term باشا كأي جسم لكالا سيو half week حتى سيو هشت week plus 6 days of gestation or early term. If it's going to be more than 40 week plus 6 days دبتا late term. Late term is from 41 week plus 0 days to 41 week plus 6 days. أما حتى يستحموا ما لنا وتسبوين لنا term بوين. باش 41 week plus 6 days دبتا post term يعني pregnancy equal or goes beyond 42 weeks. طبعا أليرا ورجستك زيادة بيتن لبو بيبي كي لقل maternal risk كدوايا كيك دين السريع. كو diagnosi gestational age دكين أو يا محمد زار ديكين accurate دكين dating أو يبخومان ليك دينو by LMP يعني by ultrasound especially in first trimester ultrasound but something called crown rump length. Crown هي head of the baby rump كالي represent the bottom of the baby باشا يعني the crown length until the bottom of the baby بيدين crown rump length بوي ultrasound يلو دكين the time gestational age baby كي دياري بكي بس أليرا دلينتها late ultrasound may be misleading باشا if it's done beyond 20 weeks أما قلت مان كالتراساوند كاينة لا first trimester باشا لبوي بزانين gestational age baby كي تسند كده fetus is so small genetic factor كان environmental factor كان داري affect يعني نكرديا بس if it goes beyond 20 weeks the genetic factors environmental factors the health of the mother will affect the baby so the baby ka variable the be in size باش هينه that's why the dating ultrasound becomes progressively less accurate as the gestational age increases أو incidence etiology بزين لو post-term pregnancy man هيا برامي gravida أنا يكم pregnancy أنا لو أنا gestational age عندك صار زيادة دبيتن لو أنا contraction ينزون دبيتن because this is the first pregnancy male baby زيادة genetic predisposition يعني أجر مثلا the woman the family of the woman مثلا لو داتشي خشكي بالككاني زور بيان أها post term بيبيان هبو بيتن أجر يوي هيك أو منش بيبي كي خوي أو هابيتن previous post term pregnancy أجر pregnancy كان يدي كي وابيتن ستصير سك كيلو زيادة كاتن anencephaly أما دزانين it's congenital abnormality of the baby كأوانا سكاليان باش فورم نبوة cerebral hemisphere كان باش فورم نبوة أجر بيبيك بريني زور طوام نبيتن أو وقتي أو فاكتور يعني كتريجر ليبر دكان تأخير دبن يعني أو سيجنال يعني كدتي ليبر روبداتن لبري بيبيك بريني زور طوانية سيجنال كانش تأخير دبن سو أوتوماتيكيا يعني مضالة كدبتا post term pregnancy باشا أليرا it's so important أما fetal assessment بكين لو لبري رسكي fetus ما زورة كو assessment دكين amniotic fluid assessment بزانين amniotic fluid دكا كم دبتا ويانا تقو زور رسكي دبي لبو بيبي كي كو assess دكين by amniotic fluid index كيش ultrasound دكا تدكاتن detect the amount of the amniotic fluid دكاتن بزان بيتو oligohydramnios
یان بوویتە هێشتا نۆرمەڵە جار هیچ کۆمپلیکیشنی نییە یان نا چکە it's important هەتا ئەگەر complication هەبوو we should do interventions early. CTG چییە؟ This is a CTG. ئەوانە دادنینە سەربێڵی مەدەڕەکەی. This is like a band on the fundus. It measures the contraction and we have another one right here. أول لبو fetal heart rate which is best heard on the back of the fetus. Normally be 110 to 160 beaten. So أوزر مهمة دبي أما regular CTG بكين legal amniotic fluid index. The Doppler analysis in uncomplicated post-term pregnancy is not different from in-term pregnancy. Because أجر هيت complication ما نبيتن Doppler analysis hits difference كمالوناكا. It's not necessary to be done. This is CTG كرايا أوانا contraction كانن باشا وأوج fetal heart rate. Management depends on what? On the gestational age, absence and presence of maternal risk factor. Of course, لو أنا أجر مذركا diabetes mellitus هابيتن hypertension هابيتن pre-eclampsia هابيتن أما ده بيزو intervention بكين تكون risk يعني زيادة. Evidence of fetal compromise لو أنا decrease fetal movement man هابيتن ultrasound ما بشام ده oligohydramnios أو أنا حمور risk factor لبو بيبي أكي. تنزوتر تداخل بكين تنزوتر محاولة بكين intervention بكين أو عند باشترا. And exactly we have maternal option if the mother wants to, wait or not, anything like this. Management مانسيا يكم دار expectant. They be تبكين they be monitory fetal like بكين زورو باشي ب AFI legal CTG. We have also sweeping. زين sweeping تيا. This is sweeping. Sweeping تيا أو كسيكا أو إشي دكاتن gloves سدس دكاتن induce fingerك دكا لبو cervix محاولة دكا بو fingeray amniotic fluid دكا لقل lower uterine wallaka دياب كاتوكا cervica دبي دياب كاتوا كدياي كردولو أو باشا prostaglandin دردتن increases the prostaglandin أجر prostaglandin زياد بيتن تدبيتن dilatation رداداتن باشا contraction زيادة بيتن لو أنا حمو وابكن labor زوت الروب داتن. Then we have medical interventions حتى induction labor بكين با prostaglandin دبيتن أو cervix dilate دكاتن smooth دكاتن ودواكش oxytocin ددينه لوتسي أوش هتاوك oxytocin كا contraction stimulation بكاتن. آخرش aggregation surgical treatment دبي بكينا C-section لبوي. So أليرا أو باز دكاتن أجر complete 41 week man هبيتن of the gestational age. أجر هيت complication كمان نبيتن we will continue the fetal monitoring observe دكين لبو 1 week بشرط تشي هيت complication man نبيتن أجر favorable cervix بيتن amniotomy لو دكين يعني artificial rupture of the membrane. أجر unfavorable بي تسيلو دكين ripening تيا بيشنكا لا dorsal ectotomy position lay down دبيتن أو دا يان جيل يان بزانة با taps أتو prostaglandini ددي أو إيش ديسان contraction زيادة دكاتن cervix dilate دبيتن دبتا favorable and then أتو ديسان AMR لو دكي artificial rupture membrane لو دكي. أجر مادركا high risk بيتن أجر بخوي مثلا hypertension هبي يعني baby كارسك لسري هبيتن you should not wait for a week يكسر أجر favorable cervix هبو artificial rupture of membrane دكي أجر unfavorable بو يكسر مجبورا دتيا C-section. fetal and neonatal risk بزاين تيا يكم شت placenta perfusion ما كم دبتوا يعني بيبي كا بلادي زياتر كم لودتي أكسجيني كم تلودتي even nutrients حمشتش كم تلودتيتن أجر بيبي كا أشتاني كم لودتيتن محاولة دكا
blood flow زیاتر بنێری لە بۆ چێندر لە بۆ vital organs لە بۆ brain لە بۆ heart باشە ئەلێرە blood flow to the renal کەم دەبتەوە کە لە بۆ renal blood flow کەم بۆوە دەبتە چ fetal urine کەم دەبتەوە the amount of the source of the fluid of urine کە فیتەڵەکە هەیتی this is going to be the source of amniotic fluid after 20 weeks of gestation يعني تقريبا باش 20 ويكي أو amniotic fluid زۆربەی زۆری سۆرسەکەی چیە fetal urine ئەگەر blood flow کەم بیتەوە لە بۆ kidneys چ دەبیتن uriniش کەم دەبتەوە ئەو جە بەیبێکە دەبتە چ دەبتە oligohydramnios أو oligohydramnios هەندێک جار دەبتە چ دەبتە decreased fetal movement کە ئۆشتە ڕووداتن فکر بکەیەوە بەیبێکە ناو زگیداچی حسابکە ئاو لە دەوریتی ئەو ئاوای کردی uterine wall expand بیتن جێکی زۆری لە بەیبێکەی دروست کردیە وچی بالۆنە چی ئاوی پڕ تێدابی ئەو ئاوە کەم بیتن بەرەبەرە بەیبێکە جێی تەسک دەبتەوە بالۆنەکە گچکە دەبتەوە سۆ بەیبێکە جێی باش نییە لە بۆ moving ناتانی بە جوانی moving بکە so sometimes we also have decreased fetal movement we will have meconium aspiration syndrome کە بەیبێکە پاش 42 weeks ڕسکی میکۆنیەم زیاتر دەبیتن لەنگی بەیبیەکەش جارێ مەچیورە تاو پاش 32 ویکسی تقریبا مەچیور دەبیتن لەوانەیە inhalation بکاو ببتە meconium aspiration syndrome لەوانەیە fetal distressمان هەبیتن ماکرۆسۆمیە لەوانەیە بەیبیەکە زۆر گەورە بیتن ئیتکە لەوانەیە vaginal delivery هەر possible نەبیتن ببتە shoulder dystocia وچی ئەلێرە بەخۆی باز دەکاتن و brachial plexus injury We also have something called post-maturity syndrome. What's post-maturity syndrome? It happens when the baby stays for too long inside the mom's belly after 42 weeks. Zora. Tsebitin, intrauterine growth restriction man debitin. Still, willow baby can now belly mother is zor maita gestational wiki zorbwa. Heshtanani growth restriction it habitin because of this syndrome. Dry peeling skin man debiten, nail is zor dreж debiten, scalp hair is zor debiten, visible creases on the palm and sole, minimal fat deposition, skin color becomes green or yellow. Low level omicronime kabas marked. Alera fetal and neonatal risks. It's likely that the majority of morbidity and mortality associated with post-term pregnancy arise because of what? Of post-maturity syndrome. Low level lung, bowel are mature right now. For example, beyond term, the fetus is more likely to have a bowel movement. أو وقتي ميكونيوم لناو زجداكتي أو إشي دكاتن تكا bowel are mature. Lung is mature and may lead to aspiration of meconium by the lung of the fetus. Post-term pregnancies are associated with excess perinatal morbidity and mortality. When lethal congenital abnormalities are excluded, intrapartum fetal death is 4 times more common. Neonatal death is 3 times more common. Low-born infantani passed through 2 week diagnosis. Then said maternal risks of post-term pregnancy. Increased labor induction on its mother kana tani normally baby tende be ama induction lob kain outsaba medication biyan hashtag increased forceps vacuum on instrumental delivery risky زيادة بي C-section delivery لاني هر وقتك مضرك emergency ب C-section لاني perineal trauma رو بدا بيستي episiotomy بيتن و maternal anxiety و psychologically maternal كشليرة مهمة. So we have a 24 years old married female, gravida 1, para 0, 41 week plus 1 day of gestational age here. The beginning pregnancy and complicated basha and her pre-pregnancy
Body mass index is going to be 28. She was examined and found to be 2 centimeters dilated, but not in labor yet. She's asking about the next steps. أما قوتمان دينو سر أو أويك كم زار السر ما شرحي كرت أليرا قوتمان أجر complication مع نبي we will monitor the fetus CTG لودكين amniotic fluid assessment لودكين and then we're gonna observe the cervix زاني favorable cervix بي قوتمان amniotomy يعني artificial rupture of membrane لودكين أجرش favorable نبو ببروستاغلاندين ripening لودكين دواكا دي كين artificial rupture of membrane